Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Vishesha Shunyavadi Vishakare Shataline Śrī Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhara Śrīvāsavi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we are reading from Śrī Caitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 20. Śrī Caitanya Mahaprabhu instructs Sanātana Goswami about the absolute truth. Vamos a leer el Chaitanya Charitamrita, capítulo 20. Śrī Caitanya Mahaprabhu instruye a Sanātana Goswami acerca de la verdad absoluta, verso text 149 until 151 we will read los versos 149 hasta 151. Krishna Svarupananta Vaibhava Apar Krishna Svarupananda Vaibhava Apar Chit Shakti Maya Shakti Jiva Shakti Ar Shri Shakti Maya Shakti Shiva Shakti Ar Krishna Svarupananta Vaibhava Apar Krishna Svarupananda Vaibhava Apar Chit Shakti Maya Shakti Jiva Shakti Ar Shri Shakti Maya Shakti Shiva Shakti Ar Krishna Svarupananta Vaibhava Apar Krishna Svarupananda Vaibhava Apar Chit Shakti Maya Shakti Jiva Shakti Ar Shri Shakti Maya Shakti Shiva Shakti Ar. So, 149, the transcendental form of Lord Krishna is unlimited and also has unlimited opulence. He possesses the internal potency, external potency and marginal potency. La forma trascendental del Señor Krishna es ilimitada y su opulencia es también ilimitada. Él posee la potencia interna, la potencia externa y la potencia marginal, which correspond to internal potency is the spiritual potency, para shakti or chit shakti. External potency is the material world, and the marginal potency that's us, the souls, the jivas. La potencia interna es la potencia espiritual, la potencia externa es la material, el mundo material, y la potencia marginal no somos nosotros, las jivas, las almas. 150. The material and the spiritual world are transformations of Krishna's external and internal potencies respectively. El mundo material y el mundo espiritual son transformaciones de las potencias externa e interna de Krishna respectivamente. Therefore, Krishna is the original source of both the material and the spiritual manifestations. Por lo tanto, Krishna es la fuente original de ambas manifestaciones, la material y la espiritual. The 10th canto of Srimad Bhagavatam reveals the 10th object, the Supreme Personality of Godhead,
who is the shelter of all surrendered souls. El 10º canto del Srimad Bhagavatam revela el 10º objeto, la suprema personalidad de Dios, que es el refugio de todas las almas entregadas. He is known as Śrī Krishna, and he is the ultimate source of all the universes. Let me offer my obeisances unto him. A él se le conoce con el nombre de Śrī Krishna y es la fuente original de todos los universos. A él ofrezco mis reverencias. Now we have a purport, un significado. This is a quotation from the Bhavarta Deepika, Sridhar Swami's commentary on Srimad Bhagavatam 10.1.1. Esta cita pertenece al Bhavartika Deepika, el comentario de Sridhar Swami de Srimad Bhagavatam 10.1.1. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, there's a description of the Ashraya Tattva, Sri Krishna. En el 10º canto se explica el Ashraya Tattva, Sri Krishna. There are two tattvas. Hay dos tattvas, Ashraya Tattva and Ashrita Tattva. Ashraya Tattva is the objective and Ashrita Tattva is the subjective. Ashraya Tattva es el objetivo y Ashrita Tattva el subjetivo. Later we'll see what this means. Luego vamos a ver lo que significa. Since the lotus feet of Lord Krishna are the shelter of all devotees, Sri Krishna is called Param Dhama. Puesto que los pies del loto del Señor Sri Krishna son el refugio de todos los devotos, Sri Krishna recibe el nombre de Param Dhama, which means the highest realm. Literalmente significa la morada suprema. In Bhagavad Gita 10.12, in la Bhagavad Gita 10.12, it is stated, se afirma, Param Brahma, Param Dhama, Pavitram, Paramam Bhavan. Everything is resting under the lotus feet of Krishna. Todo reposa bajo los pies del loto de Krishna. In Srimad Bhagavatam 10.14.58, it is stated, in Srimad Bhagavatam 10.14.58 se dice, this is from the prayers of Lord Brahma, eso es parte de las oraciones del Señor Brahma. Under the vamos a ver el sánscrito, let's see the Sanskrit. Samashrita ye parapalavaplavam mahatparam punya yasho murare. Samashrita ye parapalavaplavam mahatparam punya yasho murare. Under the lotus feet of Sri Krishna, I think it's a mistake in the Sanskrit. The last one is param param naviparam matesham. Anyway, under the lotus feet of Sri Krishna, the entire Mahatattva is existing. La totalidad del Mahatattva existe bajo los pies del loto de Sri Krishna. Since everything is under Sri Krishna's protection, Sri Krishna is called Ashraya Tattva. Puesto que todo se halla bajo la protección de Sri Krishna recibe el nombre de Ashraya Tattva. Everything else is called Ashrita Tattva. Todo lo demás se denomina Ashrita Tattva. The material creation is also called Ashrita Tattva. También la creación material recibe el nombre de Ashrita Tattva. Liberation from material bondage and the attainment of the spiritual platform are also Ashrita Tattva. La liberación del cautiverio material y el logro de la plataforma espiritual también son Ashrita Tattva. Krishna is the only
Ashraya Tattva. Krishna es el único Ashraya Tattva. In the beginning of the creation, there are Mahavishnu, Garbhodakashaya Vishnu, and Kshirodakashaya Vishnu. Al comienzo de la creación existen estos tres Vishnus. They are also Ashraya Tattva. También ellos son Ashraya Tattva. And Krishna is the cause of all causes. Y Krishna es la causa de todas las causas. Sarva Karana Karana. To understand Krishna perfectly, one has to make an analytical study of Ashraya Tattva and Ashrita Tattva. Para entender a Krishna perfectamente, se debe hacer un estudio analítico de Ashraya Tattva y Ashrita Tattva. So, well, in one sense it's clear that Ashraya is the shelter and Ashrita is that which takes shelter or is under the shelter, ¿no? Creo que está claro que Ashraya significa el refugio y Ashrita es todo lo que se refugia, está bajo del refugio o simplemente reposa. En realidad, actually, everything is under Krishna's shelter, ¿no? En un sentido, todo está bajo el refugio de Krishna. Although it has been stated that devotees consciously take shelter of Krishna, ¿no? Se ha dicho que son los devotos que están bajo el refugio de Krishna, son los que conscientemente toman refugio, se refugian, but everything else also, they know it or they don't know it, they're under Krishna's shelter and protection and control. ¿No? Y todos los demás, lo saben o no lo saben, también se encuentran bajo el refugio de Krishna en el sentido bajo su control, bajo su protección. We now read from second canto of Srimad Bhagavatam. Vamos a leer el segundo canto de Srimad Bhagavatam, chapter 10, text 9, capítulo 10, verso 9. I'll just read some parts of the purport which explains this point. Solamente voy a leer algunas partes del significado que explica ese punto. First thing that is said, lo primero que se dice, all living entities are interdependent. Todas las diferentes entidades vivientes son interdependientes. In the absence of one, another is not understood. En ausencia de uno de ellos no se entienden los otros. Let's see what this means. Vamos a ver lo que significa. But the Supreme Being, who sees every one of them as the shelter of the shelter, is independent of all, and therefore is the supreme shelter. Filosofía. Pero el Ser Supremo, que ve a cada uno de ellos como el refugio del refugio, es independiente de todos, y por lo tanto es el refugio supremo. Now, we'll see, vamos a ver lo que significa. Let's see what this means. Prabhupada says, Srila Prabhupada dice, there are innumerable living entities, one dependent on the other, in the relationship of the controlled and the controller. Existen innumerables entidades vivientes que dependen unas de otras en la relación de controlado y controlador. Yeah, I think that's clear. Let's see more of the purport. Vamos a ver un poco más del significado. As stated in the beginning of Srimad Bhagavatam, the ultimate source of all interdependent objectives is the complete independent subject. Como se declara al principio del Srimad Bhagavatam, la fuente última de todos los objetivos interdependientes es el sujeto completo
e independiente. This is from the first verse, desde el primer verso, donde, where it is said Svarat, Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, etc. And then it says Swarat. Este verso y luego se dice Swarat. Swarat means completely independent. He's not under the control of anybody. Swarat significa completamente independiente, no está bajo el control de nadie. So that's the beginning of Bhagavatam, the principio del Bhagavatam. And everybody else is maybe interdependent, but ultimately dependent on the Supreme. ¿No? Cada uno de los demás son interdependientes, pero luego hay uno que es del cual dependen todos. In another place, Prabhupada points out that we know, and it was mentioned actually, Ishvara Parama Krishna. Sabemos que en otras partes también, Prabhupada explica, Ishvara Parama Krishna. Krishna is the supreme Ishvara. But then he says that, but we are Ishvaras. Y luego dice que también nosotros somos Ishvaras. We are small Ishvaras, somos Ishvaras pequeños. And everybody is actually Ishvara, but one is a little bigger than the other and therefore controls that Ishvara. One Ishvara controls another Ishvara, and Krishna is the supreme Ishvara, Parama. ¿No? Todos somos Ishvaras, uno es un poco más grande que el otro, uno controla al otro, y finalmente el supremo, Ishvara supremo, que controla a todos, es el Ishvara Parama. For example, in a state, the president is the supreme Ishvara. ¿No? En un estado, el presidente es el Ishvara supremo. And then under the president is the vice president, he's also Ishvara, but he's controlled by the Ishvara, and then he controls others. Entonces, debajo de él es el vicepresidente del gobierno. Y luego él controla a otros, pero él está controlado por este. And then we have Indra, let's go one higher, the king of the heavenly planets, the king of heaven. Tenemos a Indra, el rey del cielo. And then we have Brahma, who is the supreme Ishvara in the universe. Y luego tenemos a Brahma, que es el Ishvara supremo dentro del universo. And all the demigods we know, there are 33 million, they're controlling so many different aspects of the universal administration. Y tenemos 33 millones de semidioses que controlan diferentes aspectos de la creación material. And then on a very small level in a family, somebody is controlling. Normally it's the man, the patriarchal system. Normalmente en una familia va a ser el hombre que controla el sistema patriárquico. También hay matriárquicos donde controla la mamá. And then we may have that somebody lives alone, but he has a dog. So he controls the dog. ¿No? Luego hay gente que vive sola y tiene un perro. Controlan al perro. And sometimes, of course, the dog controls the person. ¿No? Y a veces el perro controla a la persona. You see that in the street when they go with the dog, and the dog wants to go to some place and do his thing, and he has to wait. ¿No? A veces se ve en la calle, va con un perro y el perro encuentra algo, va ahí y quiere hacer sus cosas y él está esperando a ver si termina el perro y a veces le tiene el perro no, que no va. So there's a little fight between the Ishvaras who will be supreme. Una pequeña pelea a ver quién va a ser el supremo. But then it says here, the ultimate source of all interdependence is the supreme truth of Paramatma, the super soul, who is not dependent on anything else. He is Svarashrayashra.
aquí dice, la fuente última de toda interdependencia es la verdad suprema, el Paramatma, la superalma, que no depende de ninguna otra cosa. Él es Svarashraya Ashraya. Es Svarashraya Ashraya. Es el Ashraya de todos los Ashrayas. He is the shelter of all the shelters, or the controller of all the controllers. He is only dependent on his self, and thus he is the supreme shelter of everything. Él es, solo depende de sí mismo y así pues es el refugio supremo de todo. So the super soul is also called Upadrishta, that person, that entity that oversees everything and therefore also controls everything, ¿no? La superalma también se le llama Upadrishta. Drishta significa ver, Drishta means to see, so it's the overseer, ¿cómo se diría? El overseer, realmente que ve todo. Vigilante. Sí, como el vigilante, exacto, el vigilante, ¿no? El supervigilante. Que será, por eso, Prabhupada actually, he talks about this when he had this professor in his Scottish church college, and they talked about karma, ¿no? Prabhupada habla de eso, referente a su profesor en el Scottish Church College, cuando hablaron de karma, Englishman, Scottish person, and he said, what karma? No, I mean, karma means that you're going to be punished for something you had done before. No, karma significa, por ejemplo, que se te castiga por algo se ha hecho anteriormente. But it's like in court, if there's no witness, so how can you be punished? No, there's nobody to say, yes, he has done this. Entonces, si no hay testigo, ¿cómo se te le puede castigar? Que no hay nadie que va a decir, sí, yo he visto que ha hecho tal cosa. And Prabhupada says, no, there's the Upadrishta, no? The super soul, the overseer, sometimes also they use the word oversoul in Bhakti-yoga. Entonces Prabhupada dijo que no, está el Paramatma, la superalma, el vigilante supremo, o el oversoul, bueno, super soul, omnisciente que ve todo, and therefore the karma comes not by chance or haphazardly, but it's completely controlled and there's some witness, no? Supreme witness. Entonces el karma no viene así por casualidad o sin ninguna justificación, sino hay un testigo, el testigo supremo. The individual living entity, the jiva, is always dependent on the super soul, Paramatma, because the individual soul forgets his spiritual identity, whereas the super soul, Paramatma, does not forget his transcendental position. La entidad viviente individual, la jiva, depende siempre de la superalma, Paramatma, debido a que el alma individual olvida su identidad espiritual, mientras que la superalma Paramatma no olvida su posición trascendental. And so then Prabhupada gives the example of Bhagavad Gita, where Krishna tells Arjuna that you and me, we have been many times together, but you have forgotten, and I remember. ¿No? Entonces Prabhupada cita Bhagavad Gita, donde Krishna dice a Arjuna que hemos estado muchas veces juntos, tú te has olvidado, pero yo me acuerdo. And then, finally, last quote from this purport, la última cita de este significado. The propaganda, now Prabhupada, this is still second canto, means 1970, 71, 1970, 71. And we may remember in the beginning classes, 1966, Prabhupada, many times, because it's all hippie and LSD and, Indian philosophy, he talks about the cosmic consciousness and the supreme consciousness. ¿No? Entonces, al principio, en los años 60, en la era de los hippies, del LSD, etc., Prabhupada hablaba muchas veces en sus clases de la conciencia cósmica.
Luego ya no habla más de eso normalmente, ¿no? And later on he never actually speaks like this again. So here he speaks about cosmic consciousness in this purport, en ese significado habla de la conciencia cósmica. No, the propaganda of the identity of cosmic consciousness with the consciousness of the individual living entities is completely misleading. Because even if such a person or individual soul as Arjuna could not remember his past deeds, although he's always with the Lord, la propaganda que habla de la identidad que hay entre la conciencia cósmica y la conciencia de las entidades vivientes individuales es completamente extraviadora, debido a que incluso una persona o alma individual como Arjuna no podía recordar sus acciones pasadas, aun a pesar de que él está siempre con el Señor. And what can the tiny ordinary man, falsely claiming to be one with cosmic consciousness, know about his past, present and future? ¿Y qué puede saber su pasado, presente y futuro el diminuto hombre ordinario que proclama falsamente ser uno con la conciencia cósmica? This was the great illusion. I lived this illusion, ¿no? Eso era la gran ilusión. Yo he vivido esa ilusión. We are all God. Somos todos Dios. God is wandering in the street, ¿no? Dios está deambulando por las calles. So this idea was very prominent at Advaita philosophy. We are all one. We are all one with the cosmic consciousness, ¿no? Esa filosofía Advaita era muy prominente, que todos somos uno con la conciencia cósmica. Another argument against this is, if everything is one, then if one of us becomes liberated, everybody should become liberated, ¿no? Otro argumento en contra de esa filosofía falsa es, si uno de nosotros se libera, todos automáticamente están liberados porque somos todos uno. Pero no. Anyway, so, okay, that's it. Esto es todo de momento. Comentarios o preguntas. Todavía tenemos unos 7 minutitos. 7 minutes to go. Que en la actualidad, bueno, no sé cómo... ¿En la qué? En la actualidad. En la actualidad. Hoy en día, como que esa filosofía es muy predominante. Como... ¿Todavía? Sí. Otra vez. Como de la energía, que todos somos la energía. La energía. No se sabe de dónde, pero del espacio, del universo. El universo me habla. Yo soy Dios. Sí, sí. No, therefore, yeah, so she says that today still this philosophy seems to be prominent. I'm not even so much aware of it, that people still think we are all one and I'm God and all this, and you know, there's some energy all pervading and I'm part of this, we are all part of the energy. Actually, yes, Mayavadi or Advaita or this impersonal philosophy has always been prominent. ¿No? En realidad, esa filosofía Mayavadi, Advaita, la filosofía impersonalista siempre ha sido prominente, in one way or another, ¿no? De una u otra manera. In India, of course, yes, this is called Advaita, monism, and it's Shankaracharya, it's very prominent, you know, in India, it's filosofía Advaita de Shankaracharya, es muy prominente. In the West, they're not really followers of Shankaracharya, they don't study Shariraka Bhashya, ¿no? En Occidente no realmente son, como filosóficamente hablando, seguidores de Shankaracharya, porque creo que no estudian el Shariraka Bhashya. But the idea of that everything is one and we are all part of it and therefore we are... So this is just the essence of it, that's everywhere, everybody thinks like that, ¿no? Pero esa idea de, o sea, la esencia, la conclusión de todo eso, que sí, es todo uno y somos parte de este uno, pero ser parte es una ilusión y cuando somos perfectos nos damos cuenta que en realidad somos uno. Eso todavía es muy prominente. Por eso, Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Vishatari. No, the mission
part of Prabhupada's mission, the main mission is to counteract this impersonal conception of the self, actually. Entonces eso es la misión principal, o parte, sí, un aspecto muy importante de la misión de Srila Prabhupada, de contrarrestar ese concepto de ser uno, o sea, que no somos una persona individual. Okay. ¿Y por qué esa filosofía es más predominante o así? Yes, why this is so prominent? Because it means you are supreme. You're not a servant of anybody. ¿No? Porque significa que tú eres supremo o suprema. Entonces significa que no eres sirviente de nadie. We don't want to be servants. No queremos ser sirvientes. Normally, demonic mentality is Ishvaroham. The same thing. I'm the controller. I'm the Ishvara. Even if it's only a small Ishvara, but I'm Ishvara. ¿No? O sea, la mentalidad demoníaca es esa, como Krishna dice en Bhagavad Gita, Ishvaroham. Y yo soy el Ishvara, yo soy el controlador. Aún sea pequeño, pero no importa. And then later on he says, the demonic mentality is that everything is anishvara. Luego dice que la mentalidad es que todo es anishvara. There's no control. There's no supreme control. No hay un controlador supremo. Directly, that's what the scientist would say. No? There's no superior anything spiritual or something. This is all illusory. There's just matter. And we are controlling it. We are trying to control it. We are in the process of controlling it. ¿No? Los científicos dicen lo mismo, que no hay algún controlador o alguna entidad ahí superior, espiritual. No, todo es materia. Y nosotros somos que controlamos. Intentamos controlar, estamos en el proceso de controlar. Although we have to admit, the material world in many aspects is controlling us. Pero tenemos que admitir en realidad, ¿no?, que el mundo material en muchos aspectos nos controla a nosotros mismos. Climate change. Who is changing? ¿No? El cambio climático. ¿Quién está haciendo el cambio? Well, we are the ones who can control it. Yeah, you try. Nosotros somos los que controlamos, pero que puedes intentarlo, pero no. When there's earthquakes and volcanoes erupting, and now where is this going? In Indian Ocean, this big cyclone is coming. I think maybe today already. We will see the news going with Myanmar, Burma, where the biggest refugee camp is. This will be hit by a huge hurricane. No, ahora mismo hay un ciclón, un huracán en el Océano Índico de India, la de Bengal, allí en la bahía de Bengal, pero no va a ir a Bengal, va a ir a Myanmar, al raro, ¿no? Burma, antiguo Burma, donde hay un campo de refugiados el más grande del mundo, no sé cuántos, cientos de miles, no sé cuántas personas, y allí va ahora, dijeron ayer va a llegar. Vamos a ver las noticias de esta mañana. Habrá llegado y quién sabe lo que pasa ahí. So, who is controlling that? ¿No? ¿Quién controla eso? Bueno, desde luego no, nosotros no. O sea, we are not in control at all. No, yo recuerdo que cuando era pequeño siempre pensaba, ¿y quién será Dios? Y yo pensaba, tiene que ser energía pura. Y pensaba, porque yo sentía que tenía que haber alguien superior del que emanaba todo, porque yo veía un orden en el mundo, había semáforos para controlar, había dentro del desorden hay un orden, o sea que tenía que haber un controlador. Y bueno, supe quién era cuando me llegó el Bhagavad-gita. Entonces te das cuenta de que hay una persona, que esa persona es la energía pura de la que todo emana, de la que es una persona. Gracias al cristianismo, pues también sabías que era una persona, porque dices que tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces no era difícil comprender
pero siendo energía pura también es una persona, es las dos cosas. Claro, una persona pura, de energía pura, completamente espiritual, sí. Yeah, so the idea that he was saying that when he was small, he was understanding that there must be some pure energy, and then seeing that there's so much order in the world, like even just street lights and so many other things, that there must be somebody in control. So then when Bhagavad Gita came, he understood that, yes, there's a supreme person. And Prabhupada always points this out, because there's order, or there's laws. Even the scientists would speak about the laws of physics. ¿No? Que Prabhupada habla de eso, que hay un orden y hay leyes. ¿No? Incluso los científicos reconocen que hay leyes de la física. So then Prabhupada always asks them, so when there's laws, who's the lawmaker? ¿No? Cuando hay leyes, ¿quién da la ley? El legislador. So they think they just appear out of nothing. ¿No? O sea, se supone, la ciencia va a decir que esto simplemente aparece de la nada. It's like, well, actually, ultimately you have the choice. Because things exist, we cannot say nothing exists. ¿No? O sea, podemos decir algo existe, las cosas existen, no es que no hay nada. So where is it coming from? ¿No? ¿De dónde viene? Or you say, well, there's no source, no hay fuente, como, like here it was says, Krishna is the source of all material and spiritual manifestations. ¿No? Aquí se dijo, Krishna es la fuente de todas las manifestaciones materiales e espirituales. So the atheist, impersonalist, scientists and all these people will say, materialist, no, there's no source like this, it's just there. ¿No? Ellos van a decir que no hay fuente así, de dónde viene esto, sino simplemente está. So that means matter is eternal. ¿No? La materia es simplemente eterna. So then the laws and the order, this just appears because it just appears. ¿No? Y las leyes y el orden y todo simplemente aparece porque sí. So this doesn't make sense because in our experience we don't have this experience. ¿No? Eso no tiene sentido porque en nuestra experiencia esto no hay. Cuando hay ley, cuando hay orden, hay una persona, inteligencia detrás. ¿No? If there's some order and some law, so there must be an intelligence behind it. So then you have a choice. Either you say, matter is eternal, or there is an eternal intelligence, pure being. O hay una entidad inteligente, eterna, pura, que controla. So then you just have to choose. But because we don't want to be controlled, or we don't want to serve that higher being, therefore, no. It's just matter, and we are the Ishvaros. Y como no queremos ser controlados o más bien servir a una entidad superior, pues simplemente todo es materia y nosotros somos los Ishvaras que vamos a controlarla, explotarla y usarla a nuestro antojo hasta que nos da la patada. Así es. Así nos va. Ok, vamos a terminar aquí. Let's finish here. Śrīla Prabhupada ki jai, Śrī Caitanya Charitamrita ki jai, Visi-Gaurnitaya Raghavina Chandra Gauravani ki jai. Hare Krishna. Thank you. Gracias. Okay, that was it. The ultima